तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझ्या अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम स्मरे तुझे निर्मला नाम स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये विसावा
జై శ్రీ మాతాజీ. ముందుగా సహజయోగ సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసి మీ అందరికీ స్వాగతం. మనందరము కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాలన్నింటినీ తొలగించి వేసి మా యొక్క హృదయాలను పూర్తిగా ప్రేమతో నింపండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుదాం. ఇప్పుడు పూర్తి భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటం వైపు చూస్తూ 3 మహామంత్రములను విందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మూడు మహామంత్రముల తర్వాత చైతన్య తరంగాల ప్రవాహంలో మార్పును గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాం. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఎడమ నాడిలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను, అంధవిశ్వాసాలని, మూఢనమ్మకాలని, అన్ని రకాల భయాలని, అపరాధ భావాన్ని తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి పవిత్రతను, నిర్మల జ్ఞానాన్ని, సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం.
ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి నాడిని శుద్ధం చేసుకున్నాము. మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి నాడిలో ఉన్నటువంటి అధికమైన వేడిని, అధికమైనటువంటి ఆలోచనలను, భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని భయాలను, అధికమైన కోపాన్ని మరియు ఆవేశాన్ని తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి ప్రశాంతమైన నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని కుడి అరచేతిలో మరియు తల మాడిపై భాగంలో ఉంచుకున్నాం. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుతాం. మన యొక్క మధ్య నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి మరియు ఎడమ నాడులను శుద్ధం చేసి మాకు స్థిమితమైన ఎటువంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల్లో మరియు తల మాడిపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం.
ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని మన యొక్క సహస్రారం పైన ఉంచుకున్నాము, అంటే తల మాడిపై భాగంలో ఉంచుకున్నాము. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీమతిజీ, మా యొక్క కుండలిని జాగృతిలో వచ్చి అన్ని అవరోధాలన్నింటిని తొలగించి వేసి మాకు ఇటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుదాం. ఈ యొక్క స్థితిలో శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. Today, we have gathered here to worship Shri Krishna, the one who was Virat, who fought all kinds of evil without entering into the arena. Shri Krishna's life itself is a very beautiful, creative and loving thing. But to understand him, it is not easy. For example, in Kurukshetra, where the war was going on, and Arjuna became depressed. And he said that, why should we fight our own kith and kin, fight our own close relations, friends and our gurus? Is it religion? Is it dharma? Before that, in Gita, Shri Krishna has described a personality which is a sage. We can call him a saint, or he called it a Sthitaprag. So when asked what is the definition of the Sthitapragya, the description he gave was about a person who is absolutely at peace with himself and at peace with his atmosphere. It's very surprising, all this knowledge he gave in the first place in Gita. That is the best. That he called as the Jnana Marga. That is Sahaja Yoga, by which you get the subtle knowledge. But at the same time, when you see him advising Arjuna, it is very surprising that here he is talking only of spirituality, of complete detachment. And there he is telling Arjuna that you go and fight. They are already dead people. Whom are you fighting? This conflict is difficult to understand, that how could Sri Krishna, the same person who is preaching that you have to all become Sthitapragya, suddenly starts telling Arjuna that you go and fight the foes. One side it is complete detachment
and another side is the war. How will you explain this? In Shri Krishna's own words, one can say that once you are a realized soul and you have reached that highest position in your awareness, to you everything is futile. But just now, what you have to do is to save the dharma. Not the dharma that people talk about, but the dharma means evolutionary process of human beings, which is going on, and if all the good people, those who stand for righteousness, are finished, then how will this evolutionary power will be saved? So you have to save them. And for that, if you have to kill, you don't kill anybody, they are already dead, because they are not evolved souls and they don't care for their realization. So you have to fight them. You have to fight the negative forces. You have to fight the wrongdoers. All this he explains in a very beautiful manner, that we have within us three kinds of powers, which we also know. And by the middle one that we have, we rise above all these material, physical, mental, emotional, all these problems facing us, into a new realm of spirituality. And that's what he wanted to save from the cruel people, from the aggressive, who were also misleading others. It's a very good understanding, if you have, that who is your relation, who is your brother, who is your sister. Those who are evolved souls are your relations. They are your own. And for them, if you have to fight the people who are aggressive, you better do it. You have to do it. That is the way of dharma. So, we have three paths, as you know, in Sahaja. The one is of bhakti. Bhakti is where you sing the praise of God, have devotion, do all kinds of rituals, everything. And you think that you are very close to God. This is one which is being accepted by many, many people and by many so-called religions. That we must have complete dedication for God. You are not yet connected to God. What are you doing? How can you have any dedication to God with whom you are not at all connected? The second one was the karma. That you do your work. You go on doing your work with a detached mind. I mean, it's not possible. But that's what they say. And we are doing our karmas, good karmas. We do all kinds of good things, go to various places for our cleansing, meet many great people of spirituality, go to all various places
and pray. Visit all auspicious places which are being described. All kinds of rituals we do for that. That is the Karma Yoga. And that is what the Karma Yoga, according to us, is the right side. Many people, as you know, are right-sided. Right-sided people are the people who are, as you know, full of ego, arrogance, and think no end of themselves. Very difficult to correct them. They also never see anything wrong with them. Whichever way they act, they think is all right. That is the Karma Yoga. But he has said that whatever karmas you do, whatever its fruits are, that you cannot say. He said it in a very uncertain manner. Because definitely, if he had said it with certainty, people would never have understood him. So he said, it's not possible that whatever karmas you are doing could be the karmas which will get you the blessings of the divine. Karmanyeva adhikaraste phaleshu ma kadachin. He has said it. So then, which karmas we should do? Or should we give up all the karmas? All the action we should give up? People were in two minds. This is the style of Shri Krishna, is to put people in two minds, so they use their discretion. And third one is the discretion, which he calls as the Jnana Marga. Is the central path by which you evolve. You evolve into a new state, into a new state of your mind, a new state of your being, by which you become absolutely above every nonsense. Also, you are endowed with power to fight whatever is bad, whatever is corrupting, whatever is killing this world. At that stage, you are equipped with the divine power that you can finish off anything that is negative around you. This is to be understood that that's a state. That's not just talking, that's not just believing that I am that. But it's a state. If you come up to that state where you are beyond all these things and you have all the knowledge, pure knowledge, the subtle knowledge of being, this is the Jnana Marga. Many people say that everybody cannot go to Jnana Marga. For that you have to have a special type of personality. But this is very misleading. Everyone can go into Jnana Marga. It is very, very innately built within us, this evolutionary attainment. It is within us. And all of us can have that. Only thing is, we have no confidence perhaps that we go on avoiding it and go to cheaper things like becoming devoted to something, doing some sort of a ritual, going to some sort of a holy place, all kinds of nonsense which doesn't give you the evolutionary ascent by which you know the knowledge, the pure knowledge, the real knowledge. So far, whatever you have known, it was written in the book. Whatever your parents told me, or whatever you have explored outside,
But the knowledge which is the purest, which is the real knowledge, which is the jnana, that you can only get through your ascent and establishing yourself properly in that state. If you go on denying it, you cannot get it. But everyone has a right to get it. You need not be educated. You need not be a very simple person. You need not be very rich or poor. Makes no difference as long as you are a human being and a humble human being, thinking that you have to achieve that state. You all can get that state which you know very well. And at that state, you become absolutely knowledgeable. Knowledgeable about yourself, knowledgeable about others, knowledgeable about everything that goes around. But this state must be maintained and try to go above that state where you have no more doubts left in you. This is what Shri Krishna taught. And this is what one has to achieve. But he, being a diplomat, he tried to tell you other stories. Try this, try that, this, that. But actually, what he has praised is Jnana Marga. Ours is a Jnana Marga. That is the knowledge, the path of knowledge, in which you have to know all the knowledge. Unless and until you have the whole knowledge, you are not yet a jnani, a person who knows. In this way, he has established that our evolutionary process has to come beyond all other human awareness. Other human awareness is of no value for a spiritual personality. Now, he knows something, say, how many miles it is from here, say, to New York, or what trains go there. All this knowledge is not needed. How much this cloth will cost, how much this carpet will cost, in what shop can you get. All this knowledge is just useless, is not the real knowledge. Such a person doesn't know this kind of knowledge. But what he knows is the knowledge about your being, knowledge about the whole universe, which is not how many stars there are or how many universes there are. No. It is the subtle inner personality of everything he knows. In that subtlety, he discovers so many new things which he may not even heard about. And thus, you reach a state of great knowledgeable personality. This is what we have to achieve. We are born as human beings and we know so many things already. People know so many things, but they don't know the actual. This knowledge doesn't come through your reading or through your intellectual pursuit or for your emotional movement, no. It is Shaswat, I mean it is all the time there. It exists, it will exist. And it is just to be understood, just to be known to yourself what it is. It cannot change. It cannot be remolded. It is what it is. And that is what you know now. Nobody would doubt that. Because those who have got this state, they may doubt.
They may call you crazy, they may think in it. But with the open eyes, whatever you say is the truth. In the same way, with the open heart and an open brain, when you know that that is the real truth, and that is what is to be known. For that, according to Shri Krishna, you have to go various. One is you go on praying to him. He says, you go on praying to me, and if you give me flowers, I'll take. If you give me water, I'll take. Whatever you'll give me, I'll take. He says clearly, but what will you gain out of that is very important. It doesn't say, if you give me something, I'll give you something. It doesn't say that. So, what should be the state? What should be the condition? He said, if you praise me, if you have bhakti for me, you are giving me presents, you are doing all sorts of things, you are very dedicated, but you should do ananya bhakti. Word is ananya. Ananya means when there is not the other. When we are one, when we are connected, then the bhakti you do, that time, whatever music you have of devotion, whatever flowers you give, whatever expression you have, it should be ananya. That's the word he said, that do ananya bhakti. Pushpam phalam toyam. Whatever you give me, I'll take. He'll take everything. He's the one who is the only bhokta, means he's the only enjoyer. But what will you get? He says, when you do ananya bhakti, means when you are one with me. That means you are connected with him. That's how he has explained bhakti. What is bhakti is, very clearly. But people don't understand. They think that bhakti means you go on singing on the street, Hare Rama, Hare Krishna, this and that is bhakti. It's not. If that was real, they would have achieved something, but they did not. Now don't blame Krishna for that. He has clearly said it should be ananya bhakti. Only by changing your dress, wearing a particular type of style, that's not the way. That's also outward. It's just to show off. But actually, ananya bhakti is within yourself. When you are in that state, when you are one with the divine. Unless and until that state you have achieved, not only that, but established, it doesn't give you anything. Many people have told me, we are doing so much of bhakti yoga, mother, we don't get anything. Really? What sort of bhakti yoga? We do read Krishna's Gita every morning, get up 4 o'clock, take bath, read Krishna's Gita, do this, do that, then we say bhajans, this. We never get anything. So, what is the reason? Reason is that you are not one with God. And when you are one with God, then what does He give you? He won't give you cheap things, which will vanish in no time, but of some eternal nature. So He gives you peace, peace of the heart. He gives you balance. Also, He gives you a tranquil temperament, joy of life.
All these things are there within us. If we have the bhakti, which is after being united, after the yoga with the Yogeshwara. This is what one has to understand. Now there are many karma yogis who go on working madly. They think we are doing, after all, nishkama seva, without any desire. We are serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. But you don't get peace of heart. You don't get peace of mind. You don't get that joy which has no boundaries, which cannot be explained, which cannot be described. That boundless joy you don't have. And you don't get that eternal peace which can stop wars completely. It can abolish this cruel nature of human beings. That you don't get.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశము తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. ఇది శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ గారు న్యూయార్క్ లో ప్రసంగించడం జరిగింది. ఈ రోజు మనము శ్రీకృష్ణుని పూజించుటకై సమావేశం అయ్యాము. శ్రీకృష్ణుడు విరాట్ స్వరూపుడు, రణరంగంలో దిగకుండా చెడుపై పోరాడినవాడు. అయితే ప్రస్తుతం మీరేమి చేయాలంటే ధర్మాన్ని రక్షించండి. ప్రజలు మాట్లాడుకునే ధర్మం కాదు సుమ. ధర్మం అనగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న మానవ పరిణామ క్రమం. సత్య మార్గంలో ఉన్న మంచివారంతా అంతమైపోతే పరిణామ శక్తి ఎలా రక్షింపబడుతుంది? కావున వారిని రక్షించాలి. ఎవరినైనా చంపాల్సి వస్తే చంపకండి. వారు ముందే చచ్చి ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారివి పరిణామం చెందిన ఆత్మలు కావు. వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని లెక్క చేయరు. కావున వారితో పోరాడాలి. దుష్ట శక్తులతో పోరాడాలి. కీడు చేసే వారితో పోరాడాలి. శ్రీకృష్ణుడు దీన్నంతా చాలా చక్కగా వివరించారు. మన లోపల 3 రకములైన శక్తులున్నాయని మనకు తెలుసు. మధ్యన ఉన్న శక్తితో వస్తు, బాహ్య, మానసిక ఉద్రేక సమస్యలన్నింటినీ అతిక్రమించవచ్చును. ఈ సమస్యలన్నీ మనల్ని ఓ కొత్త ఆధ్యాత్మిక లోకానికి గురి చేస్తాయి. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు మనల్ని క్రూరుల నుంచి, తప్పుతోవ పట్టించే వారి నుంచి రక్షించాలని అనుకున్నాడు. మీ బంధువులెవరు, సోదరులెవరు, సోదరి ఎవరు మీకు ఉన్నట్లయితే మంచి అవగాహనే. ఆత్మ పరిణామం చెందిన వారే మీ బంధువులు, వారే సొంతవారు. మీపై పెత్తనం చేసేవారుంటే వారిని ఎదుర్కొనండి. అలా చేయటమే ధర్మ మార్గం. సహజ యోగంలో 3 మార్గాలున్నాయని తెలుసు. అందులో భక్తి మార్గం ఒకటి. ఇందులో భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ పాడటం, పూజా కార్యక్రమాలను చేయటం, ఇంకా ఏవేవో చేస్తూ భగవంతునికి దగ్గరగా ఉన్నామని భావిస్తారు. ఈ విధంగా చేయటాన్ని అనేక మతాలచే అంగీకరించబడింది. భగవంతునికి పూర్ణ శరణాగతులు అవ్వాలి అని అంటారు. ఎలా మరి? మీరింకా భగవంతునితో అనుసంధానింపబడలేదు. ఏమి చేస్తున్నారు? భగవంతునికి శరణాగతి ఎలా? ఆయనతో అనుసంధానమే లేదు కదా. రెండవది కర్మ మార్గం. కర్మలను ఆచరిస్తారు. బంధరాహిత్యమైన మనసుతో మీ కర్మలను ఆచరిస్తూ పోతారు. అది సాధ్యపడదు. కానీ మీరు అలా అంటారు, మేము కర్మలను ఆచరిస్తున్నాము, మంచి వాటినన్నిటినీ చేస్తున్నాము, పవిత్రులమవ్వటానికి ఎక్కడెక్కడికో పోతున్నాము, ఆధ్యాత్మిక గురువులను కలుస్తున్నాము, ఎన్నో క్షేత్రాలను దర్శించి వేడుకుంటున్నాము, పుణ్య ప్రదేశాలకు పోతున్నాము, అన్ని రకాల కర్మకాండలు చేస్తున్నాము, ఫలానా దీని కొరకు అని అంటుంటారు. అదే కర్మయోగం. అయితే మన సహజయోగం ప్రకారం అది కుడిపార్శ్వానికి అంటే పింగళా నాడికి చెందినది. చాలా మంది కుడిపార్శ్వానికి చెందిన వారే. వీరికి అహంకారం నిండుగా ఉంటుంది, గర్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారిని సరిచేయుట చాలా కష్టం. వారిలో ఏవైనా తప్పులున్నట్లు వారు చూసుకోరు. వారు చేసిందే సరైనది అని అనుకుంటారు. ఇక మూడవది విచక్షణ. దీనిని శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞాన మార్గము అన్నాడు. జ్ఞాన మార్గాన్ని అందరూ చేరుకోలేరని, దానికోసం ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం ఉండాలని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. కానీ అదంతా దారి మళ్లించే వ్యవహారం. ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞాన మార్గాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఈ పరిణామ క్రమం మనలో చాలా అంతర్గతంగా నిర్మితమై ఉన్నది. ఇది మనలోనే ఉన్నది కావున అందరూ జ్ఞాన మార్గాన్ని పొందగలరు. ఒకే ఒక విషయం ఏమిటంటే మనకు నమ్మకం లేదు. అందుకే ఆ మార్గాన్ని పక్కన పెడుతూ అల్పమైన విషయాల వెంట పడతాము. అంటే వేటుకో అంకితం అవడము, ఓ విధమైన కర్మలను ఆచరించడము, ఓ విధమైన పవిత్ర స్థలాలకు వెళ్ళడం లాంటి అసంగతమైన వాటినన్నింటినీ చేస్తాము. అవేవి కూడా నిజమైన జ్ఞానాన్ని, పవిత్ర జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడే పరిణామ ఉత్థానాన్ని ఇవ్వలేదు. ఒకటి, ఆయనను ప్రార్థిస్తూ ఉండండి, నన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉండండి. పుష్పమును సమర్పిస్తే తీసుకుంటాను, జలమునిస్తే తీసుకుంటాను, మీరేదిచ్చినా తీసుకుంటానని శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు. అయితే అందువల్ల మీరు ఏమి పొందుతున్నారన్నది ముఖ్యం.
మీరు నాకు ఫలానాది సమర్పిస్తే ఫలానా వరం ప్రసాదిస్తాను అని ఆయన అనలేదు. అయితే ఏ స్థితిలో ఉండాలి, నియమం ఏమిటి? మీరు నన్ను ప్రార్థిస్తే, నాపై భక్తి ఉంటే ప్రసాదాలు సమర్పిస్తారు, అన్ని రకాల పూజలు చేస్తారు, అంకితులై చేస్తారు. అయితే మీరు అనన్య భక్తితో చెయ్యాలి. అనన్య అనే పదానికి అర్థం అన్యమైనదేది అంటే వేరొకటి లేనిది. ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అనుసంధానమైనప్పుడు చేసే భక్తి అనగా సంగీతం గాని, పుష్పాలు సమర్పించడం గాని, మరేదైనా గాని అనన్య భక్తితో చెయ్యాలి. అనన్య అనే పదాన్ని ఆయన ఉపయోగించాడు. అనన్య భక్తితో పుష్పం, ఫలం, తోయం, మారు దేనిని సమర్పించినా నేను తీసుకుంటాను అని అన్నాడు. ఆయన ప్రతి దానిని గ్రహిస్తాడు. ఆయన కేవలం భోక్త అనగా తృప్తిగా ఆనందించువాడు. అయితే మీరేమి పొందుతారు? మీరు అనన్య భక్తితో ఉంటే అనగా మీరు నాలో ఒకటే అయితే అనగా ఆయనతో అనుసంధానం అవుతారు అని అర్థం. ఆ విధంగా భక్తి అంటే ఏమిటో చాలా బాగా విశదీకరించాడు. కానీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోరు. భక్తి అంటే హరే రామ హరే కృష్ణ అంటూ వీధుల్లో పాడటము లేదా మరింకేదో చేయటం అనుకుంటారు. కానీ అది కాదు. అదే నిజమైతే వారేదో సాధించాల్సి ఉంది కదా. కానీ అలా ఏమీ సాధించలేరు. అందుకని శ్రీకృష్ణుని నిందించకండి. ఆయన అనన్య భక్తితో ఉండాలని తేటతెల్లం చేశాడు. వస్త్రధారణను మార్చుకొని ఏదో ఒక ఫలానా పద్ధతి ప్రకారం ఉండడం కొరకు అదంతా బాహ్యపరమైనది. బయటకు గొప్పగా చూపించుకోవడానికి. పరమాత్మునితో అనుసంధానం ఏర్పడి ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాస్తవానికి అనన్య భక్తి నీలోనే అంతర్గతంగా ఉంటుంది. ఆ స్థితిని పొందనంత వరకు మరియు స్థిరపడనంత వరకు అదేమీ మీకు అనుగ్రహించదు. అమ్మా, మేము చాలా నిష్టగా భక్తి యోగాన్ని చేస్తున్నాము, మేము ఏమి పొందుటలేదు అని నాతో చాలా మంది చెప్పారు. అవునా, ఎలాంటి భక్తి యోగం అని నేను అడిగాను. మేము శ్రీకృష్ణుని యొక్క భగవద్గీతను చదువుతాము, ఉదయం 4 గంటలకే నిద్రలేచి స్నానం చేసి గీతను చదివేదము, భజన పాటలు పాడతాము, పూజలు చేస్తాము, కానీ మేము ఏమీ పొందుటలేదు. కారణమేమిటమ్మా? కారణము, మీరు దైవంతో అనుసంధానింపబడలేదు, ఆయనతో ఒకటవ్వలేదు. దైవంతో ఒకటవ్వనప్పుడు ఆయన మీకు ఏమి ఇస్తాడు? ఆయన మీకు త్వరగా నాశనమయ్యే నీచమైన వాటిని ఇవ్వడు. శాశ్వత ప్రకృతి గల వాటిని మీకు ప్రసాదిస్తాడు. కావున ఆయన మీకు శాంతిని అనగా మనశ్శాంతిని ఇస్తాడు. తులనాత్మకత అంటే బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు. శాంత స్వభావాన్ని, ఆనందమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అనన్య భక్తితో సహజయోగం ద్వారా యోగీశ్వరునితో ఒకటైనప్పుడు మన లోపల ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరూ దీనినే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది కర్మయోగులు పిచ్చి పిచ్చిగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. ఏ కోరిక లేకుండా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాము, దేశ సేవ చేస్తున్నాము, ఇంకా ఎన్నో చేస్తున్నామని అనుకుంటారు. చివరకు ఏమి పొందుతారు? డబ్బును పొందవచ్చు, మంచి ఇంటిని పొందవచ్చు, ఇలాంటివెన్నో పొందవచ్చును, కానీ హృదయంలో శాంతిని పొందలేరు, మనశ్శాంతిని పొందలేరు. ఎల్లలు లేనటువంటి ఆనందాన్ని, వివరించలేని ఆనందాన్ని, వర్ణింపజాలని ఆనందాన్ని మీరు పొందలేరు. ఆ ఇల్లలు లేని, అవధులు లేని ఆనందం ఉండదు. యుద్ధాలను కూడా నివారించగల శాశ్వతమైన శాంతి లభించదు. ఇది మానవుల క్రూరమైన తత్వాన్ని రూపుమాపగలదు. అలాంటి శాంతి కరువవుతుంది. ఇది ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశం తెలుగులో క్లుప్తంగా. ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీకి మనందరము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మా అందరికీ ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి వందనాలు తల్లి. మీ ప్రేమకు, ఆశీర్వచనాలకు అనంతకోటి వందనాలు తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానంలో మేము ఏదైనా తెలిసి కానీ తెలియక కానీ తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధం వేసుకున్నాం.
తిరిగి రేపటి ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.